1 Samuel 14. Primero Samuel 14. Now it came to pass upon a day that Jonathan the son of Saul said unto the young man that bare his armor, Come, and let us go over to the Philistines' garrison that is on the other side. But he told not his father. Aconteció un día que Jonatán, hijo de Saúl, dijo a su criado que le traía las armas, Ven y pasemos a la guarnición de los filisteos que está de aquel lado, y no lo hizo saber a su padre. And Saul tarried in the uttermost part of Gibeah under a pomegranate tree which is in Migron, and the people that were with him were about 600 men. Y Saúl se hallaba al extremo de Gabaa, debajo de un granado que hay en Migron, y la gente que estaba con él era como 600 hombres. And Ahiah, the son of Ahitub, Ichabod's brother, the son of Phinehas, the son of Eli, the Lord's priest in Shiloh, wearing an ephod, and the people knew not that Jonathan was gone. Y Ahías, hijo de Ahitob, hermano de Ichabod, hijo de Phinehas, hijo de Eli, sacerdote de Jehová en Silo, llevaba el ephod, y no sabía el pueblo que Jonatán se hubiese ido. And between the passages by which Jonathan sought to go over unto the Philistines' garrison, there was a sharp rock on the one side and a sharp rock on the other side, and the name of the one was Bozez, and the name of the other Sena. Y entre los desfiladeros por donde Jonatán procuraba pasar a la guarnición de los filisteos, había un peñasco agudo de un lado y otro del otro lado. El uno se llamaba Bozez y el otro Sene. The forefront of the one was situate northward over against Michmash, and the other southward over against Gibeah. Uno de los peñascos estaba situado al norte hacia Michmash, y el otro al sur hacia Gabaa. And Jonathan said to the young man that bare his armor, Come, and let us go over unto the garrison of these uncircumcised. It may be that the Lord will work for us, for there is no restraint to the Lord to save by many or by few. Dijo pues Jonatán a su paje de armas, Ven, pasemos a la guarnición de estos incircuncisos, quizá haga algo Jehová por nosotros, pues no es difícil para Jehová salvar con muchos o con pocos. And his armor-bearer said unto him, Do all that is in thine heart. Turn thee, behold, I am with thee according to thy heart. Y su paje de armas le respondió, Haz todo lo que tienes en tu corazón. Ve pues, aquí estoy contigo a tu voluntad. Then said Jonathan, Behold, we will pass over unto these men, and we will discover ourselves unto them. Dijo entonces Jonatán, Vamos a pasar a esos hombres, y nos mostraremos a ellos. If they say thus unto us, Tarry until we come to you, then we will stand still in our place, and will not go up unto them. Si nos dijeren así, Esperad hasta que lleguemos a vosotros, entonces nos estaremos en nuestro lugar, y nos subiremos a ellos. But if they say thus, Come up unto us, then we will go up, for the Lord hath delivered them into our hand, and this shall be a sign unto us. Mas si nos dijeren así, Subid a nosotros, entonces subiremos, porque Jehová los ha entregado en nuestra mano, y esto nos será por señal. And both of them discovered themselves unto the garrison of the Philistines, and the Philistines said, Behold, the Hebrews come forth out of the holes where they had hid themselves. Se mostraron pues ambos a la guarnición de los filisteos, y los filisteos dijeron, He aquí los hebreos que salen de las cavernas donde se habían escondido. And the men of the garrison answered Jonathan and his armor-bearer, and said, Come up to us, and we will shew you a thing.
And Jonathan said unto his armor-bearer, Come up after me, for the Lord hath delivered them into the hand of Israel. Y los hombres de la guarnición respondieron a Jonatán y a su paje de armas, y dijeron, Subid a nosotros, y os haremos saber una cosa. Entonces Jonatán dijo a su paje de armas, Sube tras mí, porque Jehová los ha entregado en manos de Israel. And Jonathan climbed up upon his hands and upon his feet, and his armor-bearer after him. And they fell before Jonathan, and his armor-bearer slew after him. Y subió Jonatán trepando con sus manos y sus pies, y tras él su paje de armas. Y a los que caían delante de Jonatán, su paje de armas que iba tras él los mataba. And that first slaughter, which Jonathan and his armor-bearer made, was about 20 men, within, as it were, an half-acre of land which a yoke of oxen might plow. Y fue esta primera matanza que hicieron Jonatán y su paje de armas como 20 hombres, en el espacio de una media yugada de tierra. And there was trembling in the host, in the field, and among all the people, the garrison and the spoilers, they also trembled, and the earth quaked, so it was a very great trembling. Y hubo pánico en el campamento y por el campo, y entre toda la gente de la guarnición, y los que habían ido a merodear, también ellos tuvieron pánico, y la tierra tembló, hubo pues gran consternación. And the watchmen of Saul in Gibeah of Benjamin looked, and behold, the multitude melted away, and they went on beating down one another. Y los centinelas de Saúl vieron desde Gabaa de Benjamín como la multitud estaba turbada, e iba de un lado a otro, y era deshecha. Then said Saul unto the people that were with him, Number now, and see who is gone from us. And when they had numbered, behold, Jonathan and his armor-bearer were not there. Entonces Saúl dijo al pueblo que estaba con él, Pasad ahora revista, y ved quién se haya ido de los nuestros. Pasaron revista, y aquí que faltaba Jonatán y su paje de armas. And Saul said unto Ahiah, Bring hither the ark of God, for the ark of God was at that time with the children of Israel. Y Saúl dijo a Ahías, Trae el arca de Dios, porque el arca de Dios estaba entonces con los hijos de Israel. And it came to pass, while Saul talked unto the priest, that the noise that was in the host of the Philistines went on and increased. And Saul said unto the priest, Withdraw thine hand. Pero aconteció que mientras aún hablaba Saúl con el sacerdote, el alboroto que había en el campamento de los filisteos aumentaba e iba creciendo en gran manera. Entonces dijo Saúl al sacerdote, Detén tu mano. And Saul and all the people that were with him assembled themselves, and they came to the battle, and behold, every man's sword was against his fellow, and there was a very great discomfiture. Y juntando Saúl a todo el pueblo que con él estaba, llegaron hasta el lugar de la batalla. Y aquí que la espada de cada uno estaba vuelta contra su compañero, y había gran confusión. Moreover, the Hebrews that were with the Philistines before that time, which went up with them into the camp from the country round about, even they also turned to be with the Israelites that were with Saul and Jonathan. Y los hebreos que habían estado con los filisteos de tiempo atrás, y habían venido con ellos de los alrededores al campamento, se pusieron también del lado de los israelitas que estaban con Saúl y con Jonatán. Likewise all the men of Israel, which had hid themselves in Mount Ephraim,
When they heard that the Philistines fled, even they also followed hard after them in the battle. Asimismo, todos los israelitas que se habían escondido en el monte de Efraín, oyendo que los filisteos huían, también ellos los persiguieron en aquella batalla. So the Lord saved Israel that day, and the battle passed over unto Bethaven. Así salvó Jehová a Israel aquel día, y llegó la batalla hasta Bet-aven. And the men of Israel were distressed that day, for Saul had adjured the people, saying, Cursed be the man that eateth any food until evening, that I may be avenged on mine enemies. So none of the people tasted any food. Pero los hombres de Israel fueron puestos en apuro aquel día, porque Saúl había juramentado al pueblo, diciendo, Cualquiera que coma pan antes de caer la noche, antes que haya tomado venganza de mis enemigos, sea maldito. Y todo el pueblo no había probado pan. And all they of the land came to a wood, and there was honey upon the ground. Y todo el pueblo llegó a un bosque, donde había miel en la superficie del campo. And when the people were come into the wood, behold, the honey dropped, but no man put his hand to his mouth, for the people feared the oath. Entró pues el pueblo en el bosque, y aquí que la miel corría, pero no hubo quien hiciera llegar su mano a su boca, porque el pueblo temía el juramento. But Jonathan heard not when his father charged the people with the oath. Wherefore he put forth the end of the rod that was in his hand, and dipped it in an honeycomb, and put his hand to his mouth, and his eyes were enlightened. Pero Jonatán no había oído cuando su padre había juramentado al pueblo, y alargó la punta de una vara que traía en su mano, y la mojó en un panal de miel, y llevó su mano a la boca, y fueron aclarados sus ojos. Then answered one of the people and said, Thy father straitly charged the people with an oath, saying, Cursed be the man that eateth any food this day. And the people were faint. Entonces habló uno del pueblo diciendo, Tu padre ha hecho jurar solemnemente al pueblo, diciendo, Maldito sea el hombre que tome hoy alimento. Y el pueblo desfallecía. Then said Jonathan, My father hath troubled the land. See, I pray you, how mine eyes have been enlightened, because I tasted a little of this honey. Respondió Jonatán, Mi padre ha turbado el país. Ved ahora cómo han sido aclarados mis ojos por haber gustado un poco de esta miel. How much more, if haply the people had eaten freely today of the spoil of their enemies which they found? For had there not been now a much greater slaughter among the Philistines? Cuanto más si el pueblo hubiera comido libremente hoy del botín tomado de sus enemigos, ¿no se habría hecho ahora mayor estrago entre los filisteos? And they smote the Philistines that day from Michmash to Ailon, and the people were very faint. E hirieron aquel día a los filisteos desde Michmas hasta Ajalón. Pero el pueblo estaba muy cansado. And the people flew upon the spoil, and took the sheep and oxen and calves, and slew them on the ground, and the people did eat them with the blood. Y se lanzó el pueblo sobre el botín, y tomaron ovejas y vacas y becerros, y los degollaron en el suelo, y el pueblo los comió con sangre. Then they told Saul, saying, Behold, the people sin against the Lord, in that they eat with the blood. And he said, Ye have transgressed, roll a great stone unto me this day. Y le dieron aviso a Saúl, diciendo, El pueblo peca contra Jehová, comiendo la carne con la sangre. Y él dijo, Vosotros habéis prevaricado, rodadme ahora acá una piedra grande.
And Saul said, Disperse yourselves among the people, and say unto them, Bring me hither every man his ox, and every man his sheep, and slay them here, and eat. And sin not against the Lord in eating with the blood. And all the people brought every man his ox with him that night, and slew them there. Además dijo Saúl, Esparcíos por el pueblo, y decidles que me traigan cada uno su vaca y cada cual su oveja, y degolladlas aquí, y comed y no pequéis contra Jehová, comiendo la carne con la sangre. Y trajo todo el pueblo, cada cual por su mano su vaca aquella noche, y las degollaron allí. And Saul built an altar unto the Lord. The same was the first altar that he built unto the Lord. Y edificó Saúl altar a Jehová. Este altar fue el primero que edificó a Jehová. And Saul said, Let us go down after the Philistines by night, and spoil them until the morning light, and let us not leave a man of them. And they said, Do whatsoever seemeth good unto thee. Then said the priest, Let us draw near hither unto God. Y dijo Saúl, Descendamos de noche contra los filisteos, y los saquearemos hasta la mañana, y no dejaremos de ellos ninguno. Y ellos dijeron, Haz lo que bien te pareciere. Dijo luego el sacerdote, Acerquémonos aquí a Dios. And Saul asked counsel of God, Shall I go down after the Philistines? Wilt thou deliver them into the hand of Israel? But he answered him not that day. Y Saúl consultó a Dios. Descenderé tras los filisteos, los entregarás en mano de Israel. Mas Jehová no le dio respuesta aquel día. And Saul said, Draw ye near hither all the chief of the people, and know and see wherein this sin hath been this day. Entonces dijo Saúl, Venid acá todos los principales del pueblo, y saber y ver en qué ha consistido este pecado hoy. For as the Lord liveth, which saveth Israel, though it be in Jonathan my son, he shall surely die. But there was not a man among all the people that answered him. Porque vive Jehová que salva a Israel, que aunque fuere en Jonatán mi hijo, de seguro morirá. De seguro morirá. De seguro morirá. Y no hubo en todo el pueblo quien le respondiese. Then said he unto all Israel, Be ye on one side, and I and Jonathan my son will be on the other side. And the people said unto Saul, Do what seemeth good unto thee. Dijo luego a todo Israel, Vosotros estaréis a un lado, y yo y Jonatán mi hijo estaremos al otro lado. Y el pueblo respondió a Saúl, Haz lo que bien te pareciere. Therefore Saul said unto the Lord God of Israel, Give a perfect lot. And Saul and Jonathan were taken, but the people escaped. Entonces dijo Saúl a Jehová, Dios de Israel, Da suerte perfecta. Y la suerte cayó sobre Jonatán y Saúl, y el pueblo salió libre. And Saul said, Cast lots between me and Jonathan my son, and Jonathan was taken. Y Saúl dijo, Echad suertes entre mí y Jonatán mi hijo. Y la suerte cayó sobre Jonatán. Then Saul said to Jonathan, Tell me what thou hast done. And Jonathan told him and said, I did but taste a little honey with the end of the rod that was in mine hand, and, lo, I must die. Entonces Saúl dijo a Jonatán, Declárame lo que has hecho. Y Jonatán se lo declaró y dijo, Ciertamente justé un poco de miel con la punta de la vara que traía en mi mano, y he de morir. And Saul answered, God do so, and more also, for thou shalt surely die, Jonathan. Y Saúl
respondió, así me haga Dios y aún me añada, que sin duda morirás, Jonatán. And the people said unto Saul, shall Jonathan die, who hath wrought this great salvation in Israel? God forbid. As the Lord liveth, there shall not one hair of his head fall to the ground, for he hath wrought with God this day. So the people rescued Jonathan, that he died not. Entonces el pueblo dijo a Saúl, ha de morir Jonatán, el que ha hecho esta grande salvación en Israel. No será así. Vive Jehová, que no ha de caer un cabello de su cabeza en tierra, pues que ha actuado hoy con Dios. Así el pueblo libró de morir a Jonatán. Then Saul went up from following the Philistines, and the Philistines went to their own place. Y Saúl dejó de seguir a los filisteos, y los filisteos se fueron a su lugar. So Saul took the kingdom over Israel, and fought against all his enemies on every side, against Moab, and against the children of Ammon, and against Edom, and against the kings of Zobah, and against the Philistines, and whithersoever he turned himself, he vexed them. Después de haber tomado posesión del reinado de Israel, Saúl hizo guerra a todos sus enemigos en derredor, contra Moab, contra los hijos de Ammón, contra Edom, contra los reyes de Soba, y contra los filisteos, y a donde quiera que se volvía era vencedor. And he gathered an host, and smote the Amalekites, and delivered Israel out of the hands of them that spoiled them. Y reunió un ejército, y derrotó a Amalek, y libró a Israel de mano de los que lo saqueaban. Now the sons of Saul were Jonathan, and Ishui, and Melchishua, and the names of his two daughters were these, and the name of the firstborn Merab, and the name of the younger Michal. Y los hijos de Saúl fueron Jonatán, Isui, y Malquisúa, y los nombres de sus dos hijas eran el de la mayor Merab, y el de la menor Michal. And the name of Saul's wife was Ahinoam, and the daughter of Ahimaaz. And the name of the captain of the host was Abner, the son of Ner, Saul's uncle. Y el nombre de la mujer de Saúl era Ahinoam, hija de Ahimaaz, y el nombre del general de su ejército era Abner, hijo de Ner, tío de Saúl. And Kish was the father of Saul, and Ner, the father of Abner, was the son of Abiel. Porque Cis, padre de Saúl, y Ner, padre de Abner, fueron hijos de Abiel. And there was sore war against the Philistines all the days of Saul. And when Saul saw any strong man or any valiant man, he took him unto him. Y hubo guerra encarnizada contra los filisteos todo el tiempo de Saúl. Y a todo el que Saúl veía que era hombre esforzado y apto para combatir, lo juntaba consigo. 1 Samuel 14. Primero Samuel 14.